বইটা নিয়ে আমাকে প্রায় 3-4 মাস ধরে করতে হয়েছে, হিউজ অনেক হ্যাসেল ছিল। তো তারপর আমাদের এই মানে যেহেতু মেডিটের নামটা এনলিস্টেড ছিল না, তার কারণে অনেকের ভেরিফিকেশনটা জুড়ে ছিল। সো তারপর অনেক করার পর হলো ইয়েস যাক তোমার এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে, দ্যাট মিন্স ইউ আর এলিজিবল ফর দিস সাম। নেক্সট মোস্ট কমন কোশ্চেন যে ভাইয়া আমি তো 2 বছর পিছিয়ে গেছি, 1.5 বছর পিছিয়ে গেছি, আমি ফার্স্ট ক্রপ 2 বার দিছি, ফাইনাল ক্রপ 3 বার দিছি, সো আমি কি বসতে পারবো? ট্রাস্ট মি, তুমি বাইরে যে দেশে যাও না কেন, তুমি 10 বছর বিদেশ পাস করে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তুমি 10 বছর পাস করো, 5 বছর পাস করো, ডাজন্ট ম্যাটার। আমি নিজেই সেকেন্ড ক্রপ 2 বার দিছি, ফাইনাল ক্রপ 2 বার দিছি, ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে? সো মানে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তো পিছিয়ে পড়ছি, আমি তো 2 বছর অলরেডি চলে গেছে, আমি কি পরীক্ষা দিতে পারবো, আমি এলিজিবল হবো, কোনো ম্যাটার না। তুমি যদি এফসিপিএসে বসতে পারো, এমবিতে বসতে পারো, এখানে বসতে পারো। সো AMC does not care or bother about how many times you have read in first, second or final correction exam. Doesn't matter. Now, next, the most important thing there is epic verification. এখন তুমি দুনিয়ার যেই কান্ট্রিতে যাও না কেন, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, যে কান্ট্রি থাকে না, এই ভেরিফিকেশনটা তোমার লাগবে। এই ভেরিফিকেশনটা মানে হচ্ছে 3টা জিনিস এখানে প্রুফ করতে হয়। 1, তুমি বাংলাদেশের নাগরিক। 2 নাম্বার, তুমি মানে সেই ব্যক্তি যে কিনা এই পরীক্ষাটা দিবে না। 3 নাম্বার, তোমার যে সার্টিফিকেটটা এটা লিগ্যাল। ঠিক আছে? এটা কোনো নকল না। সো ফার্স্ট অফ অল আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন। এই আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশনের জন্য ছবি, পাসপোর্ট এগুলো জাস্ট আমি ওয়েবসাইট নামটা দিয়ে দিচ্ছি www.ecfmgepic.org। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে এই ভেরিফিকেশন করতে হয়। তো এই ভেরিফিকেশনটা একটু জটিল। ঠিক আছে? আমার মেডিকেল থেকে যে কজন করছে আমি সবাইকে মোটামুটি হেল্প করে দিচ্ছি। শুধু আমার মেডিকেল না, সারা বাংলাদেশ থেকে মিনিমাম হলো মোর দেন 100 পিপল আই হ্যাভ হেল্প দেম। প্রতিদিনই আমি মোটামুটি 5-7টা কল পাই। শারীরা জানে মানে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার কাজ হচ্ছে কল রিসিভ করা, হ্যাঁ ভাই আমি ভেরিফিকেশন করতে পারতেছি, হেল্প করা। সো এটা হচ্ছে মানে একটা অবস্টাকেলই বলবো আমি। সো এটা করার পর কি লাগবে? আইডেন্টি ভেরিফিকেশন, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন, এমবি সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানে বিএমডি সার্টিফিকেটটা চায় না, ঢাকা ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেটটা চায়। তো প্রবলেম হচ্ছে অনেকের যেটা হয় যে ইনোগ্রেশনটা পরে হয়, পাস করার দেখা যায় 1 বছর 1.5 বছর পরে হয়। তো সেক্ষেত্রে কি করা যায়? সেক্ষেত্রে ঢাকা ভার্সিটিতে গিয়ে ওদেরকে বললে ওরা একটা প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দেবে, তো সেটা দিয়ে ভেরিফিকেশন কমপ্লিট করতে পারলাম। ইটস পসিবল। নেক্সট, রিকমেন্ডেড বুকস। নেক্সট কোশ্চেন আসে যে আমি কি বই পড়বো? তো আসলে এএমসি প্রবলেম হচ্ছে যেমন তুমি এফসিপিএস দাও, একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস থেকে ডেভিশন করো, বা এমডিতে কি হয় আমরা অনেক কোচিং করে জেনেসিস বা ম্যাট্রিক্স এদের গাইডলাইনগুলো ফলো করি। তো এএমসি প্রবলেম হচ্ছে যে এরা অনেক বই থেকে প্রশ্ন করে, মাল্টিপল বুকস। বাট দ্য বাইবেল ইজ, যেটা আমরা এএমসি মানে বইয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বই বলি, সেটা টনময় ধার জেনারেল প্র্যাকটিস। এই ফার্স্ট বইটাই মেইনলি প্রয়োজন হয় এএমসির জন্য। এর পরবর্তীতে যেমন কাপলান usmle সিরিজ আছে, ডেভিডসন, অক্সফোর্ড, বেরিলাভ, এসএমএস ম্যানুয়াল অফ সার্জারি, তারপর আরো কিছু বই আছে, এগুলো সব প্রয়োজন হয় না। মানে খুব লিমিটেড কিছু টপিক এখান থেকে পড়তে হয়। কিন্তু মেইন বই হচ্ছে টনময় ধার জেনারেল প্র্যাকটিস। এটা এএমসির 1 নম্বর বই, এবং এটা ছাড়া কোনোভাবেই পসিবল না। এনিওয়েজ, অনেকটা দূর চলে আসলাম। এই এতটুকু পর্যন্ত কারো কি প্রশ্ন আছে কোনো? Fourth step, exam preparation. Exam preparation এর দুটো পার্ট আছে, একটা থিওরি পার্ট, একটা রিকল পার্ট। রিকল পার্ট মিন্স তুমি বইটা পড়বা, থিওরি বাই দ্য ওয়ে আগে থিওরি টপিকগুলো বলে নিই। থিওরিতে সার্জারি, মেডিসিন, গাইড সবকিছু প্রয়োজন। আই, এনটি, অর্থোপেডিক্স, ইথিক্স, সাইকিয়াট্রি, স্কিন, ইভেন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সও প্রয়োজন। আই মিন তুমি যখন শুধু এটা বলার কথা না, তুমি usmle দাও, plab দাও, AMC দাও, প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই তুমি এমবিবিএস এ ফাইনাল প্রফে যে সাবজেক্ট, যে টপিক তোমার থাকবে, সব টপিক তো থাকবে, এক্সট্রা থাকবে ইথিক্স এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, বাকি সব লাগবে।
সো ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি, আমি নিজেও করছি এগুলো এমবিবিএস এর সময় স্কিন সাইকিয়াট্রি এগুলো, আচ্ছা ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, এগুলো সারাই পাশ করবে, কিন্তু আলটিমেট ধরাটা খেতে হয় এইখানে গিয়ে। এখানে একটা হিউজ আমার একটা পড়াশোনা আছে, এই ইথিক্স, তারপর স্কিন, তারপর সাইকিয়াট্রি। সো দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট থিওরি, সেকেন্ড হচ্ছে রিকল। রিকল মানে হচ্ছে যে প্রিভিয়াস এক্সামের কোশ্চেনস। তো ইউএসএমএল একটা সুবিধা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস এক্সামের বেশ কিছু কোশ্চেন সব অনেক বইতেই পাওয়া যায়, এমআরসি পাওয়া যায়, কিন্তু এমসির ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে এরকম কোনো বই নেই যে তুমি প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো সব বইতে আছে আমি দেখে দেখে সলভ করলাম। যেভাবে পাই সেটা হচ্ছে যে রিকল। রিকল মিনস সাপোজ আমি আজকে পরীক্ষা দিলাম, আমি এসে আমার যেটা প্রশ্ন মনে আছে প্রশ্ন লিখলাম, কি কি অপশন ছিল লিখলাম, এভাবে করে বিভিন্ন মানুষ পরীক্ষা দেয়, বিভিন্ন মানুষের কাছে কোশ্চেন কালেক্ট করে তারপর কোশ্চেনগুলো সলভ করতে হয়। দিস ইজ কল্ড রিকলস। তো নেক্সট মোস্ট ক্রুশিয়াল পার্ট ইজ প্রিপারেশন। আমাদের দেশে যেটা আমরা করি, আচ্ছা এখানে কি ফিফথ ইয়ার ছাড়া মানে ইন্টারনি করতেছে কেমন কেউ আছে, বা ইন্টারনি কমপ্লিট এমন কেউ আছে নেই মনে। আচ্ছা আমি যদি কি করি আমাদের দেশে, হঠাৎ করে ইচ্ছে হলো আমি এক্সএস পার্ট পরীক্ষা দেবো, শুরু করলাম মার্চ থেকে এপ্রিল থেকে পড়াশোনা, 2 মাস পড়াশোনা করলাম, হলো না, 1 মাস ডিপ্রেশনে থাকলাম, এরপর আবার 2 মাস শর্ট চিন্তা করে এমডি দিই, এমডি 3 মাস পড়াশোনা করলাম, এমডি হলো না, আবার ডিপ্রেশনে থাকলাম বেঁচে দিন, এরপরে ডিপ্লোমা দিলাম। পরীক্ষাটা কিভাবে হয় একটু বলি। এএমসি পার্ট 1 সম্পূর্ণই এমসিকিউ বেসড, তো কোনো ভাইভা অনেক কোনো রিটার্ন অনেক কিছু লিখতে হবে না। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন তোমরা তো ফিফথ ইয়ারে নিশ্চয়ই পরীক্ষা দিচ্ছ, সেম এরকম। এবং ট্রাস্ট মি কোনো বেসিক কোশ্চেন নেই, সব ক্লিনিক্যাল, তোমার ফিজিওলজি অ্যানাটমি কিচ্ছু লাগবে না তোমার। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যখন থিওরি পড়তেছো তখন ডেফিনেটলি কিছু তো তোমাকে পড়তেই হবে, তোমার নলেজ ক্লিয়ার করার জন্য বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য। তো এক্সামে ওই খুব বেসিক আসে, কিছু ডার্মাটমস আসে, এটি হাইস্ট। আমি অ্যানাটমি থেকে ডার্মাটমের বেশি এখন পর্যন্ত গত 2 বছর 3 বছর কোনো কোশ্চেন দেখিনি। আর ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি কিচ্ছু লাগে না, সব ক্লিনিক্যাল বেস। সাপোজ তোমার একটা পেশেন্ট এই সিম্পটম নিয়ে আসলো, ডায়াগনোসিস কি, বা একটা পেশেন্ট এই প্রবলেম ডিজিজটা বলে দিচ্ছে, কি ট্রিটমেন্ট দেবা, বা একটা পেশেন্টের চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, সিটি স্ক্যান এগুলো দিয়ে দিল, ডায়াগনোসিস কি, জাস্ট এই টাইপের কোশ্চেন সব। সো অ্যাকচুয়ালি পড়াটা ইন্টারেস্টিং। এবং তোমাকে যদি এই মুহূর্তে বসে সেই ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি আবার পড়তে হয়, ইটস কাইন্ড অফ বোরিং। কিন্তু এটা পড়াশোনা ইন্টারেস্টিং এই জন্য যে সব ক্লিনিক্যাল, তুমি ফিফথ ইয়ারে যা পড়ছো ওগুলোই ইলাবোরেটিভলি পড়তে হবে, দ্যাটস ইট। এবার আসলে পরীক্ষার কি কি থাকে, টোটাল কোশ্চেন থাকে 150টা এবং টোটাল সময় থাকে 225 মিনিট। দ্যাট মিনস পার কোশ্চেনে তুমি 90 সেকেন্ডস মানে 1.5 মিনিটস করে পাচ্ছ। টোটাল মার্কস থাকে 500 এবং পাস মার্ক যেটা ইউজুয়ালি 250 থাকে। ইউজুয়ালি কেন ইউজুয়ালি বলছি, ওদের একটা সিস্টেম আছে। সাপোজ যে মাসে অনেক পরীক্ষা দিচ্ছে, সাপোজ ওদের সিট টোটাল পরীক্ষা দেয় 170-80 জন মতো, বাট লিমিটেড সিট ওদের, এমন না যে অ্যাভেলেবল সিট পাওয়া যাচ্ছে। তো 180 জন পরীক্ষা দিলে যদি দেখে যে খুব অনেক বেশি মার্কস উঠছে, দেখা যাচ্ছে 70 to 80% পিপল হ্যাভ গট মার্কস বিয়ন্ড 250, তখন আর কি করবে, একটা ডিমার্কেশন তৈরি করবে, মিডিয়ান মার্কস তৈরি করবে যে অ্যাকচুয়ালি এভারেজে সবাই কত পেয়েছে। তখন ওই অনুসারে কিছু মার্কস তখন তারা বাড়াই দিতে পারে, যেমন 250 যেমন 270 করে দিতে পারে বা 260 করে দিতে পারে, তাদের একটা রেশিও মেনটেন করার জন্য। So anyone have any questions? No. The thing is, কোথায় পরীক্ষা দিতে হবে বললাম, এটা বাইরের দেশে গিয়ে দিতে হয়। একবার পরীক্ষার এক্সাম ফি, দিস ইজ দ্য এক্সাম ফি। আমি বলেছিলাম যে কিছু ভালো এবং খারাপ দিকের মধ্যে একটা থেকে এক্সাম ফি, ইটস কস্টলি, ইটস ট্রু। সো তুমি যদি ডিটারমাইন করো যে এমসি অস্ট্রেলিয়া যাবা, ইউ নিড এ হিউজ ফ্যামিলি ব্যাকআপ। তো আমি তোমাকে বললাম দিয়ে তো পরীক্ষা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু তুমি একটা রাস্তায় ঢোকার পরে তুমি খুব বিপদে পড়ে গেলাম, আই ক্যান ডু দ্যাট। সো যেটা বলছি আমি খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তো তুমি যদি মনে করো হ্যাঁ তুমি এমসি দিবা, বাসায় কথা বলো, হ্যাঁ ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়া যাবো, এমসি দেবো, পরীক্ষার ফিস নেই। বাট এখানে শুধু পরীক্ষার ফিসটা দেখলাম, তোমাকে কিন্তু কিছু বুকস কিনতে হবে, সেখানে কিছু কস্টিং আছে, এবং দেশের বাইরে গিয়ে পরীক্ষাটা দিতে হবে, সেখানে কিছু কস্টিং আছে। সো ইটস ম্যাটার অফ মানি। বাট
অস্ট্রেলিয়াতে একজন ফিজিশিয়ানের বেতন অনেক। সো অস্ট্রেলিয়ার বিষয় হচ্ছে যে তোমাকে ইনভেস্ট করতে হবে অনেক, এবং সেই ইনভেস্টটা তুমি ইজিলি তুলে আনতে পারবে। এক। দুই নম্বর কথা, ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ একটা ব্যালেন্স রাখেন। তোমার কাজের প্রেশার বলো বা সবকিছু বলো, সব একটা মানে ব্যালেন্সের মধ্যে। অনেক কাজের প্রেশার, তোমাকে সারাদিন মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা দৌড়াতে হচ্ছে, খাটতে হচ্ছে, মানে একদম কি বলবো লেবারের মতো, বিষয়টা ওরকম না। এখানে বাংলাদেশের একটা মেডিকেল সায়েন্স ছিলাম অনেক বছর, 2 বছর মেডিকেল ছিলাম হসপিটালে। তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড়াইতে হয়, এরকম দৌড়ে না। হ্যাঁ, ওখানে সিস্টেমেটিক, সব সিস্টেমেটিক হয়ে থাকে। সো তুমি যত স্পেন্ড করছো মানিটা, ইউ ক্যান ব্রিং দ্যাট মানি, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর অনেকে প্রশ্ন করে আছে, ভাই আমি কান্ট্রি চেঞ্জ করলাম, ওখানে সেটেল হবো, আমার কেমন সময় লাগবে? জাস্ট থিঙ্ক, এখানে একটা মানুষ এফসিপিএস বা এমডি কমপ্লিট করতে তার স্টাবলিশড হতে কত সময় লাগে? 5 থেকে 7 বছর। এমডি আর এই এফসিপিএস এমডি মানে একবারে চান্স পেয়ে পরীক্ষা কমপ্লিট করতে তো 5-6 বছর লেগে যায়। এরপরে আরো 1-1.5 বছর এমনি চলে যায়, তো 7 বছর যদি ধরি সেম। তুমি যদি যখন তোমার এমবিএস কমপ্লিট হলো, তুমি ইন্টারভিউ শেষ হলো, তুমি পরীক্ষা দিলে, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিলে, তখন থেকে শুরু করি উইদিন 3 ইয়ার্স তুমি যদি লেগে থাকো, 3 বছরের মধ্যে তুমি এমসি পার্ট কমপ্লিট করা পসিবল। এরপরে জব সেটেলমেন্ট, ওই একই কথা, 5 থেকে 7 বছর চিন্তা করলে। সো টাইম ইজ ইকুয়াল, বাট থিঙ্ক প্রবলেম ইজ দ্য মানি। সো বাট এই বললাম প্রস এন্ড কনস, ভালো দিক হচ্ছে যে, খারাপ দিক হচ্ছে প্রচুর মানি ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, এবং পার্ট 2 এর এক্সামের ফিও বেশ অনেক, এটা ডাবল অলমোস্ট। সো তুমি ইনভেস্ট করবা, নিচে তুমি তুলে আনতে পারবা। কারণ বাট জিজ্ঞেস করেছে এর আগে যে প্রেসেন্ট করেছে আমি, জব অপরচুনিটি, এটা অনেক বড় একটা কনসার্ন মানুষের, যে আমি জব কিভাবে পাবো। এই যে বললাম প্রস এন্ড কনস দুইটা। এখন সবাই বলে, যেমন আমাদের যে সেন্টারটা এখানে প্ল্যাব আছে, মানে সবাই জিজ্ঞেস করে যে ভাই কোনটা যাবো, প্ল্যাব যাবো না এমসিতে যাবো? তখন আমি প্রস এন্ড কনস গুলো বলি। তো এমসির সুবিধা হচ্ছে যে এমন না যে তোমাকে ওই শুরু করতে হবে, ঘোরার মধ্যে দৌড়াইতে হবে। এমসি পার্ট করলা, আস্তে পার্ট করলা, আস্তে আস্তে গেলা। প্ল্যাবের যেমন একটা যে প্ল্যাব পার্ট অন করার পর 2 বছর মধ্যে প্ল্যাব পার্ট তোমাকে করতেই হবে। এক। 2 নম্বর হচ্ছে যে প্ল্যাব পার্ট নিতে হলে তোমাকে আইএলটিএস একটা ডিজায়ার্ড স্কোর অথবা ওইটি অ্যাকসেপ্টেড, ওইটি একটা ডিজায়ার্ড স্কোর তোমার লাগবেই, আদারওয়াইজ তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না। এমসিতে ওই ভেজালটা নেই, তুমি এমসি পার্ট 1 পার্ট 2 দাও, এরপরে তুমি আরামসে আইএলটিএস করো, ওইটি করে যাই করো। জবের আগে আইএলটিএস ওইটিতে লাগে, আদারওয়াইজ প্রয়োজন নেই। The thing is, AMC প্ল্যাবের ক্ষেত্রে যেমন প্ল্যাব পার্ট 1 করে জব পাওয়া পসিবল না, এএমসিতে এএমসি পার্ট 1 করে জব পাওয়া পসিবল। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তোমাকে তোমার এখানে জব এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, তোমার নিজের মেধা লাগবে, অনেক কিছু লাগবে, বাট ইটস পসিবল, ইটস নট ইম্পসিবল। এন্ড এএমসি পার্ট 2 করেও তুমি আজকে বাংলাদেশে যদি কোনো হসপিটাল লিগেলে চাকরি হয়, কোথাও একটা ইন্টারভিউ হয়, ইন্টারভিউ দিয়ে তোমাকে যেমন ফাইট করে একটা জব নিতে হবে, কিন্তু সেম মানুষ বলবে জব পাওয়া তো অস্ট্রেলিয়াতে আসেন না। এখন ভাই তুমি কমপ্লিট করে পারবে, এটা কি তাদের দোষ? সেটা তো তাদের দোষ না, বাট জব অ্যাভেলেবেল। আরেকটা বিষয়, গিয়েই মানুষ মনে করে যে না আমি ওই সিডনি মেলবোর্ন গুলো বাইরে যাবো না, জীবনে যাবো না। আমি কি যদি মনে, এখানে আজকে যে স্টুডেন্টগুলো এখানে পাস করতেছে অনেকেই ঢাকার বাইরে চাকরি করে যাচ্ছে না? তাহলে তুমি এই প্রেক্ষাপটটা চিন্তা করো, সবাই যদি মনে করেন আমি অ্যাপল নেটের চাকরি করবো, পসিবল? তো এটা একটা মানুষের ভুল ধারণা, কারণ তারা আসলে ওই কিছু রিনাউন্স সিটির বাইরে যেতেই চায় না, যে না আমি যাবো না, তখন বলে না ভাই জব পাই না। সো দিস ইজ দ্য থিং। সো জব পাওয়াটা কমপ্লিট করতে হবে, এবং এটা মাথায় রাখতে হবে ওখানে এখানে যদি তুমি যখন কমপ্লিট করো তার সাথে সবাই বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, কিন্তু ওখানে বিশ্বের মোটামুটি 10-15টা দেশের স্টুডেন্ট কমপ্লিট করে একটা জবের একটা ইস্যুর জন্য। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া নিজেরাই। তারপর ইউকে থেকেও মানুষজন অস্ট্রেলিয়াতে যায়, কিন্তু অনেক মানুষ যায় ইউকে থেকে অস্ট্রেলিয়াতে। সো অনেক মানুষকে কমপ্লিট করে তোমার জব নিতে হবে, এবং জব আছে তো রেশিও চিন্তা করে দেখা যাচ্ছে একটা জবের জন্য বা একটা পোস্টের জন্য 30 থেকে 40 জন মানুষ কমপ্লিট করতেছে বা ফাইট করতেছে। আর প্ল্যাবের সুবিধাটা হ্যাঁ বলবো, আমি জাস্ট কম্পারিজন আসলে দিয়ে বলছি। ইউকে সুবিধা হচ্ছে যে একটা পোস্টের জন্য হয়তো 5টা মানুষ কমপ্লিট করতেছে, জবটা অনেক অ্যাভেলেবেল, কারণ ইউকেতে ডক্টর অনেক শর্ট,
লাস্ট 3 months ago আমি একটা জরিপ করছি, ওখানে অলরেডি 11,000 ডাক্তার শর্ট, অনেক ক্লিনিক অনেক জিপি সেন্টার অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে ডাক্তার নিয়ে। সো এনিওয়েজ অল অ্যাবাউট দিস অল অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়া, সুবিধা অসুবিধা সবই আছে। আর সুবিধার মধ্যে ইয়ে হচ্ছে যে লাইফ স্ট্যান্ডার্ড, জীবনযাত্রার মান ইউকের চেয়ে অনেক বেটার, স্যালারি বেটার, ওয়ার্কিং প্রেশার অনেক মানে যথেষ্ট পরিমাণে মানে টলারেবল পর্যায়ে, যেটা আর কি ইউকে তো অনেক বেশি, বাট ইউকের অনেক সুবিধা আছে যেটা হচ্ছে শাহরিয়ার বলবেন। তো এনিওয়েজ I think yes, please shoot. What's the required IELTS score for AMC? IELTS? No. AMC does not require any linguistic exam. কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম প্রয়োজন নাই। তুমি এমসি পার্ট টু দিয়ে তুমি যখন জবে অ্যাপ্লাই করবা তখন তোমার আইএলটিএস এর ওইটি লাগবে, আদারওয়াইজ প্রয়োজন না। আইএলটিএস এর যদি কেউ অনেকের নতুন, আমি জানি তোমরা জানো কিনা, ওইটি নামে আরেকটা ইংলিশ পরীক্ষা হয়, তো ওইটি অথবা আইএলটিএস যেমন একটা হলেই হয়। But for very good to like when I'm applying, ওদের উপর depend করে না, এটা ফিক্সড। তোমাকে ওই আইএলটিএস এর মতো এভারেজ 7.5 এবং ইচ ব্যান্ড মিনিমাম 7 each band, average 7.5. ওকে, সো আমি যদি একদম কম ধরি তাহলে তোমাকে চারটা মডেলের মধ্যে দুটোতে তোমাকে 7.5 পেতে হবে, দুটোতে 7 পেতে হবে। সো as total 8 আসে। না, টোটাল 7.5 এভারেজ। ওকে, সো এটা হচ্ছে অনেক পরিমাণে তুমি জব অ্যাপ্লাই করবে তখন, বাট এই রিকোয়ারমেন্টটা যেটা প্ল্যাবের ক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়ার আগে লাগবে তোমার। ওকে, এটাই সুবিধা। মানে অনেক মানুষ আছে, আমি জানি না তোমরা জানো কিনা, আমার ফ্রেন্ড আছে সে 11 বার আইএলটিএস দিয়ে ক্লিয়ার করছে। তো 11 বার আইএলটিএস দিতে একবার তার খরচ হচ্ছে 17,000 টাকা, 17,000। আমি 3 বার আইএলটিএস দিছি, ট্রাস্ট মি। প্রথমবারে জাস্ট বসার জন্য দিছি, পড়া 2 বার দিছি, প্রত্যেকবারে 0.5 এর জন্য ঠিক গেছি, পরে রাত করে আমি যাবো নিতে অস্ট্রেলিয়া যাব, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, এনি কোশ্চেন? থ্যাংক ইউ। Okay, so now we are switching to plab. Please, Shahriar, please on stage and say something about the plab. I'm not sure anyone knows me here. I'm working with the AMC thing and nowadays working also with plab. And the aim, and all the prospect are to help all the IMGs, first of all. So if you see here, about this thing, like, before I, jumped into the plab, I just want, like, to know, like, is there any other question, which we can answer for you from the AMC side? Otherwise, we can, switch over to the, the plab side. So, any questions anyone would like to ask me directly, which is related to AMC? বাংলা বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। Could you say more about part 2? Okay. আচ্ছা, বাংলাতেই প্রসিড করছি, হয়তো সুবিধা হবে। In that case, or should I continue in English? Like which one? Okay, then. So, thing is, for AMC Part 2, first of all, as Dr. Tonnoy mentioned, in case of AMC Part 2, the difference is $2,700 for AMC Part 1. And the same thing is not double, that's I think, it's like, 3,500 in AMC Clinical. So it's not really double actually. Secondly, the difference, the MC Part 2 exam held only in Melbourne. Okay, first of all, it's only held in Melbourne. In case of MC1, that held in multiple countries. The nearby countries, India. I take my exam from Delhi. Dr.Tonmoy, I think, took from Bangkok. Yeah, and nearby also Singapore. Most of the, most of us actually take it from either India and Bangkok because it's a bit cheaper, the hotel. But if you go to Singapore, unless you have a different, source of money, that's a different thing. But otherwise, yeah. So that's the thing for 1 and 2. AMC 2, even plab 2, all these exams are based on OSCE system. I hope so you have gone through some OSCE system nowadays, but this is little different actually. So this is different in that sense that, if I tell you my experience, how's my journey with MC2. Example, if this is a center and say there will be a room like this and it will be a bit small, the thing will start, I have to stay outside the door. So then there will be a display, like similar, like a display like this, and my scenario will be given like this. Say, 27 years, woman named Melissa, and she's having abdominal pain. So
and along with that one, she's having some bleeding. Okay, so bleeding per vagina. So take the proper history, tell the patient your differentials, and give a proper management. So that means what? This is probably a case of ectopic, I think looks like. So because abdominal pain and partial bleeding, so I have to get inside and then talk to the patient and tell the management and all these things. There will be examiners sitting out there, and firstly I have to ask the examiner, dear examiner, is my patient is vitally stable? So you need to believe one thing, they never give any critically ill patient in this main exam, but they do give critical cases. So first of all, that's the reason I have to get inside and tell the examiner, dear examiner, is my patient is vitally stable or not? So then the examiner will tell, what do you want to know? So the next question I ask, can you tell me the vitals? He said that, okay, your blood pressure is 80 by 40, and these are the things. Then what I should do next? I'm just asking you guys, if your patient is vitally unstable, what is the next thing I should do? Resuscitation, fluid resuscitation. So the next thing I said, I want to resuscitate the patient to the emergency cubicle and have to start some IV fluid and do the rest of the maneuver. Next thing he said, your patient is fine, stable now, you may proceed. So now I stepped in and asking the history and all these things, how did it happen, what did happen. Your case is probably, it's called ectopic pregnancy and this. But this can be also cases like now the differential scan. Now I have to tell the management. So then the patient, normally what happens, like say if I'm talking to you, you will ask me, then doctor, what should I do now? So they are very professionals and they'll ask you what should I do now. Then I'll tell, see, this is a serious issue. So you will be staying in the hospital. We usually say 4 hours after telling the management, and sometimes we need to also draw. Remember, I think we all, came through SSC, HSC, this exam. You remember the exam, Dharmashikha? Whoever was writing more hadith, or even in school days biology, whoever writing some more pictures, yeah, so there was more mark. So same thing here, I was always trying to draw something. No matter what it is, this is eyewash. So I was trying to draw something always, and somehow it happened that I got some more marks actually after that. So this is something. So you have to be very generous to the patient. Always keep smiling, and you need to ask like okay, so you understand your case. Every time I have to give some reassurance. Then I draw something. So I have a gut feeling that okay, this carries some extra mark, and it happens somehow. Now just with the picture, of course, they will not make a fuss. So then I tell the patient that okay, maybe apart from ectopic pregnancy, you also might have some other issues like this. So now patient will tell, so doctor, what should we do now? So now we tell her, okay, so resuscitation and these things we need to do, okay, and we have to take you for emergency surgery. But don't worry, always reassuring. This is one of the art. I was talking about some art. This is one of the, you always need to reassure the patient. So that R carries some mark actually. So reassure, review, then some reading material. Reading material means not for this case, because in this case we are admitting this patient. But there are some other patients, say some other patient came for contraceptive advice. So when they will go back, we give them the reading materials. In our countries we don't give. It will cost some money from physicians' pockets, so we don't like to give. This is a basic, big difference. Our health system, why we doctor, often offended, because in those countries they don't have to take the money personally. The government is paying the doctor, so doctor is innocent, is a good guy. But here, because whatever, when you are giving someone money, it feels like okay, my money is going to that person actually. So it looks bad actually in our country, but in those countries actually the thing is, the government is paying the doctors most cases. Yes, some of the specialist doctors, that is very different. Yeah, but most of the cases, we have to think about the common things. Mostly will be paid. Now another thing, I think how much is the a Australian doctor get paid? It's a very common thing. Every time my Facebook is overflown. Doctor, can you tell me how much a doctor is earning in Australia and how much a doctor is earning in plab? So if I, because already more than I think 200 I think already passed from our academy and all this thing, but anyways, counting that and also counting friends and many other working,
In case of plab, an average doctor is earning around 2,500 to 3,000 pound. In Bangladeshi taka, it is like how much? I think Around 3 lakhs. 3 lakhs. No, 3 lakhs or 2 lakh? 3 lakh, roughly 3 lakh. And now you think that in between that there will be house rent. The main problem in those countries, because I also live outside, so most of the house rent is very dangerous actually. If you're in the central London, it's very different. If you're outside the London, it's very different also. Same problem in Australia as well. Even though sometimes it look the money is a lot, yeah, but they do earn a good handsome amount. It's like $10,000 to approximately $13,000. So there's an actual big difference. Everyone has to pay 40% tax. Yeah, so if you have to make a permutation combination and all this thing, yes, there's a very famous line. My grandfather, my nana, he passed away actually last month. So he used to say, "Joto good, toto micha." It's like means, আমি মানে যত দিব আসলে একটা সাইডে ওই মানে আউটপুটটা ওইরকমই আসবে। সো এই জন্য হচ্ছে যে ওই যেভাবে ইনভেস্ট করবেন ওইভাবে উঠে আসবে। আপনি ডক্টরের ছেলে ডেভেলপার সাইডে চলে যান, দেখবেন যে আর্নিং অনেক হতে পারে আর কি। সো ফার্স্ট ইউ নিড টু ফোকাস হোয়াট ইজ ইউর ড্রিম। Few of the thing, this is very common thing in I think in AMC. Like say in my academy currently, I have students like 550 at a time. Okay, because a worldwide 40 countries being connected. So thing is, out of them, 75% is female. So no wonder every country I think average female is more, especially in the medical field. And another way, the fastest way, Google always will show you the fastest route. When I ask them, the next question I ask, doctor, do you have a peer? I say, yes, doctor, I have a peer. And then how did you get the peer? Oh, my husband is, is an IT engineer or okay. So Google's fastest route or whatever, no offense, it's just a thing. Because many times, whatever all of you are planning, sometimes the plan change with marriage. This is true, that's a harsh truth sometimes actually. So many, even one, not one, two, I think many were started studying. Suddenly they stopped and said, "Bhai, আমাকে আসলে বাসা থেকে এমসি দিতে না করতে আচ্ছা কেন? Actually আমার বিয়ে হয়েছে, হাজবেন্ড FCDS করতে." So sometimes, yeah, so you need to be focused. As Dr. Tonmoy also mentioned, whatever you are doing, don't give up. My suggestion, don't give up. Like, you can finish, like say 2 years, how much effort all of you have done in this MBBS, like 5 years. So no matter AMC, no matter plab, so 2 more years if you just work hard. I think 3 years maybe roughly, because different students are of different caliber. So 2 years is shortest. Then it can be 3 years for some people, it can be 4 years for some, depending on the part 2. The more problem comes in part 2 actually, to be honest. And what I feel in Bangladesh actually, the most of the I talk like so far, because I was international teacher before. I was working for a long time outside. So after dealing with 5,000 students like all over the world, I felt, believe me, the most talented people are in Bangladesh. That's so true. Yeah. It's true. No, the story left. The story is, but at the same time, about helping. When it comes in terms of helping, and this is one of the biggest reason. Sometimes even see when you go there, on different country, no matter any country, UK, USA, Australia, you need some link contact. Anyone say no link contact, required in those countries. This is wrong thing, totally wrong thing. You still need something. Where to apply? You still need to know where to apply at least. Okay, someone will give you information. Hey, one hospital has an empty vacation. So this is the link. I'm not telling that someone will take money, will give you the job. Not that link. I'm talking about someone will inform you at least. So that thing actually. So because the reason is no one is intended to help each other. So no one is sharing the information. So the community sometimes get deprived. So after I take over all this thing and trying to make them understand in the classes, every time I tell them, every single class, counseling with 5 months, 6 months, now the things are changing.
Last 2 years, I have seen very good progress over some of the Bangladeshi doctors. So this is a good thing that is happening. That things are changing, and also I believe the new generation is different from the the previous one actually. So without any other questions, if you want to ask me in MC clinic, I will love to answer that one. Can I sit for part 2, just as a living part 1? Yes, like anytime, whenever you feel actually, and if you get date, yeah. So the nearest shortest time to get a date is actually maybe 4 months. I think the shortest. Say example, 4 to 5 months at least. you passed in September. The date will be open nearest is either January, February. January usually no exam in MC. Just to inform one thing, January and February there was no exam in MC. Other than every month there is exam. এটা সুবিধা কি এমসি পার্টনের এক্সাম বছরে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে নভেম্বর প্রত্যেক মাসেই হচ্ছে Yes. Only the Christmas time basically, they took their own vacation, and so. And Dr. Tonmoy had a lot of issues that time, because especially with the the verification. Actually, he become verification expert now. He said anyone who call me, Dr. Tonmoy. Yeah. So it was good, but I have him now actually in academic. So and he said about the Bangladeshi, he had 100. I'm sure I think more than 200 international doctors he had. Over this verification. It's the same problem. Go 1, 2, 3 Indian doctors, 4, 5 Pakistani doctors ask the same thing. They also say no, we also don't have anyone to help. It's similar. I think the country was, as a whole, was similar at a time. So that's the thing. So we can start out. Plab, but before that, just a summary which might help you just getting an idea about the difference. Can I play video here? I mean, you might. This is the center. Sometimes I show it just to picture, or is it? very flash planning Oh, okay. No worries. Okay, can you this is my YouTube channel because everyone is active nowadays. So if you just search with my name, and now subscriber is more. I think the screenshot is fine. So nowadays everyone's talking about subscriber, followers. So I think it's just name. I left all the videos, and believe me, many are getting help there. Sometimes message, doctor, make some nice videos to help out many people. So this YouTube video, all the videos regarding plab and AMC are already given, like the general information, and every 1-2 months we are updating new things. Like say something came about visa. Every country you go there is the issue visa sometimes. So we are also updating about that.